Dear students, welcome back to our channel Anmane Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn. In this video, I am going to explain one of the most important long answer question for 8 marks, that is in the chapter of moving charges and magnetism. Children, I prepared one playlist that is senior important, most important long answers. So ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంది, సీనియర్ ఇంటర్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ అనేది ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ ప్లేలిస్ట్లో మనకి మ్యాక్సిమం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీరు ఖచ్చితంగా దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో దాన్ని ఖచ్చితంగా రిఫరెన్స్ తీసుకొని దాంట్లో వీడియోస్ని చూసుకోండి. నచ్చితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో చిల్డ్రన్, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే అంశం టాపిక్ ఏంటంటే how we can convert moving coil galvanometer into ammeter. That is the concept here. The question should be given like this. Question ఇలా ఇస్తాడు, how can a galvanometer to be converted to an ammeter? Why is the parallel resistance smaller so that the galvanometer resistance? How can galvanometer to be converted to an ammeter? Galvanometer ni ammeter ఎలా మారుస్తారు? Why is the parallel resistance smaller so that the galvanometer resistance? మనకి అమ్మీటర్ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి స్మాలర్ రెసిస్టెన్స్ అనేది గాల్వామీటర్ రెసిస్టెన్స్కి ప్యారలల్గా ఎందుకు కలుపుతారు అని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్. సో హియర్, హౌ కెన్ galvanometer convert to be ammeter? First thing you have to know about the what is ammeter. Ammeter is the device that should be used to measure the current in electric circuits. The same thing will be done by the galvanometer. What is a galvanometer? It is an instrument that should be used to measure small amount of current in the circuits. By using the galvanometer, we can measure the small amount of currents, but when we can use the ammeter, we can measure the large amount of currents. galvanometer ఉపయోగించి మనం చిన్న అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్స్ మనం సర్క్యూట్స్లో మెజర్ చేస్తారు. అదే అమ్మీటర్ ఏమవుతుందంటే it will measure the more large currents also. We have to find out it. So next thing is here, ammeter is the device that should be used to measure the current. It's very clear. And next thing is here, this ammeter should be connected in series with the other components in the circuit. In circuit we have so many components along with them. This ammeter should be connected in series. You have to remember that. First thing is here, how the MCG changes into the ammeter. You have to know about it. Children, there is one diagram, it is there. Clear? In this diagram, this is the galvanometer. It is the galvanometer resistance. Simply it is galvanometer, and we are showing separately its resistance as G. Clear? For that we are adding small amount of resistance. How it is connected? It is parallel. When small amount of resistance that should be connected to the galvanometer resistance in parallel, then the galvanometer is converted into the ammeter. How the galvanometer changes into ammeter? When small amount of resistance, that is actually what we call shunt. When small amount of resistance is connected in parallel to the galvanometer resistance, then moving coil galvanometer is converted into ammeter. Clear? Children, the same concept that should be given to the 2 marks also. దీనే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఎలా మనము గాల్వనోమీటర్ని ఎలా అమ్మీటర్గా మార్చవచ్చు అంటే ఏమంటున్నాం, వెన్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ దట్ షుడ్ బి వాట్ వి కాల్ షంట్. సో స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈ గాల్వనోమీటర్కి ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు నౌ దట్ galvanometer is taken as ammeter.
You have to remember G and S are parallel. G and S are in parallel. So when we have this type of arrangement, that should be what we call ammeter. What it is? Ammeter. This ammeter we are showing like this. This ammeter should be connected. How it is connected? With other components in series. In series. ఇవి రెండింటినేమో ప్యారలల్గా ఇచ్చాము, కానీ ఇలా ప్యారలల్గా ఇవ్వడం వల్ల ఏర్పడ్డ అమ్మీటర్ ఏమవుతుంది, ఆ అమ్మీటర్ని మనము సర్క్యూట్స్లో వేరే కంపోనెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్గా ఇలా ఇచ్చామనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ద వన్ కండక్టర్ అండ్ దట్ షుడ్ బి ఇట్ ఈస్ వన్ బ్యాటరీ అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ అమ్మీటర్. షుడ్ బి లైక్ దిస్. సో అంటే ఈ రిమైనింగ్ కాంపోనెంట్స్తో అమ్మీటర్ ఎలా ఉంది, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ సిరీస్. క్లియర్. ఇవి రెండేమో ప్యారలల్గా ఉన్నాయి, దానివల్ల వచ్చే అమ్మీటర్ ఏమవుతుంది, దట్ షుడ్ బి ఇన్ సిరీస్ విత్ ది అదర్ కాంపోనెంట్స్. సో మనకి లాంగ్ ఆన్సర్లో మనం ఫస్ట్ ఇది డెఫినేషన్స్ ఈ స్టేట్మెంట్ రాస్తే మనకి 1 మార్క్ వస్తుంది, ఈ డయాగ్రామ్కి 1 మార్క్ వస్తుంది. ఇదే క్వశ్చన్ మన 2 మార్క్స్ పెడతాడు. హౌ ఏ galvanometer కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు అమ్మీటర్. దట్ ఇస్ ద 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సింప్లీ వీ హ్యావ్ రైట్ when small amount of resistance is connected in parallel to the galvanometer resistance, then MCG converted into the ammeter. So this is the simply conversion of MCG into ammeter. Clear. So whatever nadu, why S is very small, why S is the very small and it is connected to G connect చేసినటువంటి S అనేది దాని రెసిస్టెన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంది ఎందుకు అంటున్నాడు. So let's, even though we are introduced in the ammeter in the circuit, but there is no change in the external resistance of the circuit. The effective resistance of the entire circuit should not be changed by introducing the ammeter into the circuit. ఆ సర్క్యూట్లో మనం అమ్మీటర్ని ఇచ్చినప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ యొక్క ఏవైతే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో దాని యొక్క వాల్యూ మారకూడదు. దాని వాల్యూ మారకూడదు అంటే the resistance of ammeter should be very small. Clear. Got my point, children? Why is the parallel resistance smaller? So that the galvanometer resistance. So here very simple, after introducing the ammeter into the circuit, the value of resistance of the circuit should not be changed. To maintain that, the ammeter should be possess very small amount of resistance. సో ఆ టోటల్ సర్క్యూట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ మారకూడదు అంటే మనం ఏవైతే అమ్మీటర్ని యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ అమ్మీటర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండాలి. దానికోసం ఏం చేస్తున్నామంటే మనకి జిఎస్ తీసుకున్నప్పుడు ఎస్ అనేది ఆల్రెడీ స్మాల్ రెసిస్టెన్స్, ఇది ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో ఇచ్చాం. సో ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ఇన్ సిరీస్ కాంబినేషన్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా, ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, రైట్, R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. And if you can go for parallel combination, so it is series and it is parallel. In parallel what, right, 1 by R effective is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. That means when in series combination the value of effective resistance is more. That's why if it is connected in series, there should be must alters the resistance of the entire circuit. That's why what you have to say, to maintain the same resistance of the entire circuit, the value of resistance of ammeter should be very less. That's why the G and S must be connected in parallel. Clear. సో ఈ రెండింటిని ప్యారలల్గా ఉంచడం వల్ల మనకు ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో వచ్చేటువంటి రెసిస్టెన్స్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది మనకి ఎస్ తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల అమ్మీటర్ అనేది మనకి ఒక సర్క్యూట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ సర్క్యూట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అంతగా చేంజ్ కాదు. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్, ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఫర్ an ideal ammeter, the resistance value is 0. That means for an ideal ammeter the resistance value is 0. That means it does not stop any current. That means that obviously the current voltages enter into the ammeter, that should be completely shown by the ammeter. Clear, children? సో ఎప్పుడైతే మనకి అమ్మీటర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 0 అయిందనుకోండి, అది ఎటువంటి కరెంట్ కూడా ఆపదు. అందువల్ల ఏమైతే సర్క్యూట్లో కరెంట్ వస్తుందో ఆ కరెంట్ మొత్తం కూడా అమ్మీటర్ గుండా వెళ్తుంది. ఆ అమ్మీటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మెజర్స్ ది టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్.
Clear children? That's why what you have to say, resistance value of ammeter is 0. But in practical it is not possible. Just to avoid that, in practical ఏమవుతుందంటే ఆర్ వాల్యూ అనేది జీరోగా ఉండదు. కాబట్టి ఆర్ వాల్యూ అంటే జీరో ఉండదు కాబట్టి కనీసం మనము ఏం చేయాలంటే ఆ ఆర్ వాల్యూని తగ్గించగలగాలి. ఆ ఆర్ వాల్యూని తగ్గించాలంటే ఖచ్చితంగా అమ్మీటర్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో జీ వాల్యూ ఎస్ వాల్యూ ఏ విధంగా ఉండాలి, ప్యారల్ కాంబినేషన్లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ why these are in parallel means, for that there is another second reason it is there. The second reason is when the ammeter is used in any circuit, if there is any sudden rise of high currents, then the maximum current will flows through the shunt because it is having lesser value, and small amount of current only will pass through the galvanometer. Then automatically the galvanometer will be safe. If shunt is not there, the total amount of current is passes through the galvanometer, and then obviously it will is going to be damaged. Clear? Got my point? మనకి జిఎస్ ప్యారల్గా ఇచ్చాము, దాని అమ్మీటర్ అంటున్నాం. ఆ అమ్మీటర్ సర్క్యూట్లో ఇచ్చినప్పుడు కరెంట్ వాల్యూ సడన్గా పెరిగింది అనుకోండి, మనకి షంట్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఎంత కరెంట్ అయితే పెరుగుతుందో ఆ కరెంట్ మొత్తం కూడా గాల్వనోమీటర్ నుంచే పోతుంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, గాల్వనోమీటర్ అనేది కెపాసిటీ ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ లెస్ హ్యావ్ కెపాసిటీ, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డ్యామేజ్, ఇట్ విల్ బర్న్. సో దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం షంట్కి ఇలా ఇచ్చామో ఏవైతే కరెంట్ అనేది మనకి వస్తుందో ఆ కరెంట్ అనేది దట్ షుడ్ బి స్ప్లిట్స్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్ అండ్ ద మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఈస్ పాస్ టు ది షంట్, దెన్ the galvanometer will be safe. Clear? So this is the about this simply about the how the galvanometer is converted into MCG. And next thing is why we are using ammeter in the circuits and how the resistance of the ammeter we have to maintain. We discussed up to now here only. Now we want to find out the amount of current in the galvanometer and the value of shunt and the value of current in the shunt and resistance respectively we have to measure. Okay, let's go for that. Now we have to find out the expression for shunt. Now clearly look at the diagram. Here I amount of current is entered, and at this point that should be splits into 2 parts. Clear? Watch very carefully. Now it is one path and this is another path. That's why the current what it is going to be enter into the galvanometer that should be taken as Ig, and the current which is passes through the shunt that should be taken as Is. Clear children? That's why again it will goes and again it is I. Clear? Now according to Kirchhoff first law, first law, what do you write? Amount of current enter into the junction, what is I, that should be equals to the amount of current leaving the junction. So what do you write? I is equals to Ig plus Is. From that what do you write? Is is equals to I minus Ig. Is is equals to I minus Ig. That should be taken as equation number 1. Clear? And now look at this one. How G and S, how these two are in parallel. That's why in parallel combination potential is constant. In parallel combination potential is constant. Now what we know, potential is equals to what you write? V is equals to IR. Current into resistance. That's why the potential across the galvanometer should be equals to the potential across the shunt. So potential difference across G is equals to potential difference across the S. Clear? What do you write? V is equals to IR. Current into general formula, this is what V is equals to IR, current into resistance. That's why here what write? Ig into G is equals to Is into S.
From that we are going to write S is equals to Ig by Is into G. Clear? From equation number, what you write Is means, from equation number 1, what you write Is is equals to I by I minus Ig. Therefore S is equals to Ig by I minus Ig into G we can write. So now in the denominator we are going to take Ig is common. Then what you write? Ig by Ig of I by Ig minus 1 into G. So denominator lo Ig common తీసుకున్నా అప్పుడు ఏమవుతుంది Ig cancel. Then what you get? S is equals to G by I by Ig minus 1. Here now let I by Ig is equals to N. Therefore S is equals to G by N minus 1. S is equals to G by N minus 1. Find out the expression for Ig and Is. What is Ig? Amount of current through the galvanometer. What is Is? Amount of current through the shunt. So children, just now only we discussed what it is. G and S are in parallel. That's why what you have to write? Ig into G is equals to Is into S. Clear? Now this is the point A and this is the point B. So here in between, just imagine there is some effective resistance of the circuit. Clear? Effective resistance is like this. Now it is R. Just imagine that let capital R is the effective resistance in the circuit in between A and B. సో ఏబీల మధ్య ఉన్న సర్క్యూట్ మొత్తం యొక్క ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అనుకున్నట్టయితే హౌ అగైన్ దీస్ త్రీ ఆర్ దే ఆర్ ఇన్ ఆల్ parallel. That's why what you have to write here, simply this is the entire effective value. That's why we can write 1 by R is equals to 1 by G plus 1 by S. Clear? That is the effective resistance of ammeter. Then 1 by R is equals to 1 by G plus 1 by S we are taken. That's why here simply okay, look here, 1 by R is equals to 1 by G plus 1 by S we are taken. So from that what write? 1 by R is equals to S plus G by GS. Then R is equals to what, right? Sg by S plus G. R is what? Sg by S plus G we are taken. Clear children? So here that is the effective resistance. And now here how all these are in parallel. How these are parallel, because effective resistance must be same as the resistance across this one like that. Clear? So to understand very simple, మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఇక్కడ ఏవైతే మన రెసిస్టెన్స్ ఉందో ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దే హ్యావ్ సేమ్ పొటెన్షియల్. ద పొటెన్షియల్ అక్రాస్ ది G, S and effective resistance all are equal. That's why what you write? Ig into G is equals to Is into S is equals to I into R. Clear? Ig into G is equals to IR, Is into S is equals to IR. Then here we are having this one. First we have to take these two. Ig into G is equals to Is into I into R. First we have to take these two. Ig into G is equals to IR. Then Ig into G is equals to I into R value is what? Sg by S plus G. Sg by S plus G. G cancel. Then what write? Ig is equals to what do you write? S by S plus G into I. This is the very simple. All are having the same potential values. So what write? Ig into G is equals to IR we are taken. Already R value is there. What it is? Sg by S plus G. కాబట్టి ఇక్కడ R దగ్గర ఏం రాసినాం? Sg by S plus G రాసినాం. G cancel. Then what you get? Ig is equals to S by S plus G into I. In the same manner, now we have to take these two.
So what is Ig here? The amount of current passes through the galvanometer. And next we go for Is into S is equals to I into R. Again we have to substitute the R value there. Then what you get? Is into S is equals to I into Sg by S plus G. Now S cancel. This is the G. Then Is is equals to what, right? G by S plus G into I. Clear, children? That's why what you have to say, this is the amount of current passes through the shunt and this is the amount of current passes through the galvanometer. So this is the, children, simply about the how the galvanometer is converted into the ammeter and how we can find out the expression for shunt and resistor Ig and Is. Clear, children? So ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైతే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.